there are temperatures are very less. So you need to go for the very lower temperatures. Temperature which is less than 123 Kelvin is called as cryogenic temperature. Right? Those are there also the heat exchangers can be used. Next, petroleum refinery, petrochemicals, chemical process industries, right? Electronic component cooling. Even if you take your laptop, the heat pipe is there. The heat pipe is also heat exchanger. Otherwise, because of the electronic components and all, because of the heat, it can burst. The heat exchanger is supposed to be there. Otherwise, it won't work, right? So that is the advantage of laptops. The laptops, the heat exchanger provided backside of this, the inside the system. Next, in health services, it can be used for dialysis, ICU, incubators, preservation of cell tissues, bloods, and even in the mortuaries to store the dead body. Otherwise, it gets decomposed. So this can be used like that. There are many applications. So this is the brain, right? If the body gets the heated, obviously it affects on your brain. You feel headache. Domestic applications, the comfort air conditioning and the cooking of food preservations. Normal air conditioner. For example, if you go to big malls, the air conditioning will be there for the food products preservation. In our home, other food products will be stored in the refrigerators. These are the classification of heat exchangers. Indirect contact type and direct contact type. I have given the classification in the last class. Direct transfer type, storage type, fluidized bed type. It's a single phase and multi-phase. Direct transfer type, it could be a single phase or multi-phase. Single phase means, for example, the conversion of steam to water. That is condensation. Water to steam, boiling. Right? That means the phase change is being taking place. Right? It could be single phase or a two-phase heat exchanger. Condenser is a two-phase heat exchanger. At the same time, boiler is also a heat exchanger, two-phase heat exchanger. This is the broad classification. And indirect contact we have seen in the last class. One fluid is flowing over here, another fluid is flowing here. There is a obstruction here. The solid surface is there, right? But this is very less thick. Right? Let us say this hot fluid 30 degrees centigrade, 50 degrees centigrade, and this cold fluid let us say 15 degrees centigrade. The heat transfer from hot fluid to cold fluid. So this is indirect contact. There is no direct contact between these two. The fluids are not in contact. It is separated by some solid medium. Right. So when you go to this storage type heat exchanger, see the hot this will be rotating this type, or simply matrix, the solid matrix. Right. This will be rotating. Whatever hot gases will be coming here, that will be absorbed, and whatever cold gas is coming will be absorbed. While rotating, this will be cooling, and this will be hotting while rotating. Right? This hot gas absorbs, the hot gas becomes cold gas, and cold gas becomes hot gas. The same thing we have discussed in the last class. Right. So this is also hot fluid in, hot fluid out, cold fluid in, cold fluid out. Kindly mute yourself, the students. Right. This is a rotary storage type. Another view of the storage type heat exchanger. You don't need to draw this. Just for visual understanding, I have shown this. There are these many parts about it. Right? It's here hot fluid enters. This is the matrix. Cold fluid enters. Matrix is nothing but it is a solid body which absorbs and dissolves the heat. Next, fluidized bed, desiccants. For example, if you buy a new laptop, okay, they will give you a bag, laptop bag. And inside the laptop bag, there is a small bag with like this small rounded balls like this to absorb the moisture, right? So those are called as desiccants. Those desiccants will be used. Those also that means those will not allow the moisture to be there. They absorb the moisture, right? So here this is the solid fuel feeding, right? In this tube,
the water is flowing, or limestone water, whatever it is. From here, it is a fire tube or water tube boiler, depends on that. But if the water is flowing inside the tube, water tube boiler. Outside there will be fire. If the fire is inside the tube, that is fire tube boiler. Outside it will be water. Anyway, in both the cases, the heat exchange will take place. Right? So this is the fluidized bed kind of heat exchanger. Direct contact is a heat exchanger. I said cooling towers. You people have studied in the steam turbine. The cooling towers will be there. Right, in the cooling towers, what happens? The hot water will be sprayed from the top, and the air blows like this. Like this air will take the hot water, the temperature of the hot water, and it leave it to the atmosphere. The cold water will be storing at the bottom, and this will be circulating. The air and water are in direct contact. That's the reason it is direct contact heat exchange. The exchange of fluids is being taking place between two fluids when these are in physical contact or direct contact. So this is another pictorial view of it. The water spraying, the water sprays. See, this is the water spray, and this is the air, right? So the air will be entering from the bottom. There will be dampers. These are the dampers to control the water, control the valve of the water, air control the dampers. So this is direct contact heat exchanger. As I said, the recuperators and regenerators. Right. There are two types. Broadly, there are two types in the classified: recuperators and regenerators. Recuperators transfer heat directly from one fluid to another fluid. Recuperators transfer heat from directly from fluid to fluid. Whereas regenerators, an intermediate storage medium like rotating disc, whatever we have discussed. Right? Those kind of things are regenerator type. So recuperator type are these, and regenerator type are these: fixed bed generator, rotating wheel generator, regenerators, and recuperators, shell and tube heat exchanger, plate heat exchanger, and all. So these are the broad classification, right? The classification, according to the flow arrangement: single pass or multi pass. Single pass, counter flow, parallel flow, cross flow, flow, divided flow. These two study. Only we talk these three in undergraduation level. Right? So multi-pass could be extended surfaces or fins, shell and tube, plate type. So plate type is not there in your syllabus. Right? Shell and tube are there. Shell and tube, single pass and multi-pass, all those things will be there. Counter flow, parallel flow, and cross flow. These three are important for you, and the shell and tube heat exchangers. Anyway, while giving the classification, a tree has to be given. Classify heat exchangers. The examiner wants to know about your what it called classification skills of heat exchangers. Then you can ask. So you can classify. Right. So now, very important thing are, this is called as the first thing. This is called as the parallel flow heat exchanger, and this is called as counter flow heat exchanger. This is flow heat exchanger. Listen carefully. In parallel flow, both the fluids will be in the same direction. అంటే ఈ ట్యూబ్ లో ఒక ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది, ఈ ట్యూబ్ లో ఇంకో ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది, రైట్? ఆ రెండు ఫ్లూయిడ్స్ కూడా ఒకే డైరెక్షన్ వెళ్తే ప్యారలల్ ఫ్లో. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ హాట్ ఫ్లూయిడ్, దిస్ ఈజ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్. రెండు ఫ్లూయిడ్స్ కూడా ఒక డైరెక్షన్ వెళ్తాయి. In counter flow, one fluid in opposite direction, another fluid in another direction. Both are in opposite direction. That is called as counter flow heat exchanger. Cross flow is nothing but perpendicular direction. For example, this is one fluid and this is one fluid. That is cross flow. Not exactly 100 degrees sometimes, right? For example, car radiator తీసుకోండి. Car radiator లో దాని ముందు ఫ్యాన్ పెడతాం. That fan will be revolving, right? That gives you the air. In the radiator, water will be circulating. అంటే ఈ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. ఈ ట్యూబ్స్ ద్వారా వాటర్ లోపల ఉంటుంది. దాని పైన ఏమో ఎయిర్ పాస్ అవుతుంది. That is cross flow heat exchanger. When two fluids are in the same direction, parallel flow. When two fluids are in opposite direction, counter flow. When two fluids are in right angle to each other, that is called as cross flow. Right?
So ఇక్కడ చూడండి, terminology you don't bother about it. Hot fluid inlet temperature. This is hot fluid inlet temperature, hot fluid outlet temperature. Cold fluid inlet temperature, cold fluid outlet temperature. See, hot fluid inlet temperature, hot fluid outer, cold fluid in, cold fluid out. Because there are 4 temperatures here. That's what we cannot take here, that temperature difference. We have to introduce the new thing called logarithmic mean temperature difference. Our derivations which here, very small derivations, don't worry. Right. So there are 4 temperatures to occur. Right. So these are the main things which we will learn here. Counter flow or parallel flow or cross flow. మూడింటికి కూడా మనం ఎఫెక్టివ్నెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, LMTD ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. LMTD మీన్స్ లాగరిథమిక్ మీన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. LMTD అంటే ఏది అనేసుకో. Right. So here the convection effect should be there because the water has to flow. Cold fluid or hot fluid, it has to flow. Student, another thing. Parallel flow, counter flow, and cross flow. So whatever I have shown, little bit high level visuals. Right. Next, this is little bit high. Parallel flow and counter flow. Double pipe heat exchanger. Double pipe means one pipe లోపల ఇంకో pipe ఉంది. In a pipe, inside a pipe, there is another pipe. This is a pipe, and another pipe is inside. This is the let us say the front view. Let us say this is the front. ఈ గ్రీన్ కలర్ లోపల ఒక ఫ్లూయిడ్, గ్రీన్ కలర్ పైన ఒక ఫ్లూయిడ్. Right? That means this is one fluid and this one is another fluid. The same thing. Here one fluid will be flowing hot fluid, cold fluid. ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అనుకోండి, రెండు కూడా ఒకే డైరెక్షన్ లో, those are parallel flows. If these are coming in opposite direction, the counter flow. Counter flow heat exchanger. So this is the way you have to move to the classification. Plate type heat exchangers. There are plate type and shell and tube. If it is a single shell, ఒక షెల్ ఉంది, దాంట్లో ఒక ట్యూబ్ ఉంది. This is one tube pass. Whenever there is bend, another tube pass. సింగిల్ ట్యూబ్ ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి, అది సింగిల్ ట్యూబ్ పాస్. ఇంకోటి ఇలా బెండ్ ఇలా వచ్చిందనుకో, ఇది ఇంకొక ట్యూబ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. 2 ట్యూబ్ పాసెస్. ఆ కండిషన్స్ బట్టి మనం చార్ట్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ, అందుకే చెప్తున్నాం. There are 2 shells. This is one shell and this is one shell. 1, 2, 3 and 4 tube passes. 2 shell and 4 tube passes. At the same time, 1, 2, 3, 4 tube passes and single shell. Like that we can classify. Right? Cell and tube heat exchangers. See, this is the representation of cross flow. Right? When fluids mix, unmixed, and the fluid get mixed. For these cases also it is given. This is very important. Explain the working principle of shell and tube heat exchanger in could ask. This is a complete shell. Whatever this is there, it anta kuda oka shell. A shell ki common inlet ఉంటుంది. This is the inlet for the shell inlet. Sorry, this is shell inlet, and this is shell outlet. Right. Similarly, this is tube inlet and tube outlet. Tube inlet, let us see. There are tubes. Ivi tubes. Right? ఈ ట్యూబ్స్ కుండా ఫ్లూయిడ్ అలా వెళ్తుంది, కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అనుకోండి. ట్యూబ్స్ లో కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది, ఇది కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హాట్ ఫ్లూయిడ్ అవుతుంది. ఈ షెల్ ఇది హాట్ ఫ్లూయిడ్, ఇక్కడ బయటకు వచ్చేసరికి కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హీట్ అవుతుంది. రైట్? సో దిస్ ఫ్లూయిడ్ విల్ ఫ్లో లైక్ దిస్ ఇన్సైడ్ ద ట్యూబ్స్. ఆ ట్యూబ్స్ నుంచి అలా బయటకు వెళ్తుంది. దెర్ విల్ బి హెడర్స్. షెల్ సైడ్ చూసుకుంటే మీకు, ఇఫ్ యు టేక్ షెల్, the shell fluid will come like this and go like this, come like this, come like this, like this, like this, and comes out. Sorry, it comes out. These are called as the baffles. The baffles are allowed the flow restrictions. అంటే ఇప్పుడు ఈ baffles లేకపోయింది అనుకో, దీనికి ఫ్లో అనేది ప్రాపర్గా ఉండదు. ఎలా పడితే అలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు, కిందకి రావడం. అప్పుడు ప్రాపర్గా హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జరగదు. అందుకే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, the baffles is allowed to restrict the or control the flow. Right?
So this is the front end head, and this is the rear end head of that particular shell and tube heat exchanger. This is a single shell, multi-tube passes. Right, one tube passes. Let's say one tube passes. If there is a bend like this, that is multi-tube pass. Next, here if you see, this is the partition. Partition is given, right? So this figure here, as I shown, single shell, two tube passes, two shells, four tube passes. This is one tube, one tube, one tube, one tube. ఏదైతే నేను ప్రీవియస్గా చూపించానో కలర్ ఫిగర్స్ అవే ఇక్కడ మళ్ళీ depict చేస్తాను. Right. These are all heat exchangers, types of heat exchangers. There are types of plate heat exchanger also. Let us see. See, this is the plate heat exchanger. Right. Here, the heat transfer takes place with the help of the plate. Right. The cold fluid gets in. Whatever hot fluid comes like this. Because of this cold fluid, the heat transfer will take place. The fluid will be passing like this. Right. So don't worry, these plate heat exchangers are not there here. But to understand, many people are doing this design and all. Plate heat exchangers are compact heat exchangers because these are together, near by near, very with less pitch. Right? In one side, cold fluid will be flowing, hot fluid will be flowing. Whatever cold fluid here in, that cold fluid will out. Hot fluid in, hot fluid out. ఇక్కడ కూడా అంతే దీని తాలూకు హీట్ ని తీసుకొని ఇది కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అయిపోతుంది this hot fluid becomes this cold fluid in becomes at outlet of the cold fluid becomes hot, right? So these are some of the classification of heat exchangers. Dear students, this equation is very important, right? Heat lost by the fluid is equal to heat gained by the fluid. ఇప్పుడు రెండు ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా inside the tube one fluid is flowing, hot fluid, outside the tube cold fluid is flowing in, right? So a heat exchange is being taking place because we know the temperature difference ఇక్కడ cold fluid temperatures కూడా తెలుసు, right? So whenever we know the NCP delta T, this is in, and this heat lost by this fluid is equal to heat gained by this fluid. Conservation of energy principle, right? So if you know the individually, let us do what is heat transfer. Heat transfer is equal to mCp delta T. Delta T is nothing but temperature difference, right? Heat lost by the fluid and the hot fluid. Mass flow rate of hot fluid, specific heat of hot fluid mCh and Cph, the same thing, into temperature difference. Hot fluid temperature minus cold fluid, hot fluid inlet temperature minus hot fluid outlet temperature. ఎందుకంటే ఇది హాట్ ఫ్లూయిడ్ గురించి చేస్తున్నాను. This is THI, this is TH0, right? దీనిపైన ఇంకొక ట్యూబ్ ఉంది, there is another tube here, that is TCI, cold fluid inlet temperature TC. So obviously TC0 will be more than TCI after absorbing the heat, right? So here the heat lost by the hot fluid can be calculated like this: mCp delta T, mH suffix H actually, right? mHCH, C suffix Cp of H, TH minus TH0. Heat gained by the fluid, again mCp delta T, because we know the temperature difference. అంటే మనకు ఈ సిపి వాల్యూస్ వాటర్ అయితే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి 4.18. ఒక ట్యూబ్ లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇంకొక ట్యూబ్ లో ఆయిల్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, we cannot take the Cp value same, right? So heat gained by the fluid mCp, mCpc, Cpc, mC, Cpc, T0, Tc0 minus Tc, right? So Q is also equal to conservation of energy principle కదా, mHCH is equal to mCch. అంటే ఈ Q అనేది దీనికి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, దీనికి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్లీ టు దిస్ కెన్ బి ఈక్వల్ అండ్ దిస్ టు దిస్ కెన్ బి ఈక్వల్. దిస్ ఇస్ very important formula, right? Now
మనం కండక్షన్ లో చూసాం సిలిండ్రికల్ సర్ఫేసెస్ చాలా జాగ్రత్తమైన ఉంటాయి, ఎందుకంటే అప్లికేషన్స్ లోపల ఫ్లూయిడ్ ఏదో ఫ్లో అవుతుంది నాకు తెలియదు, రైట్. కన్వెక్షన్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ, ఆ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ ఫర్ సిలిండర్ చెప్పాను. అవుట్ సైడ్ కూడా కన్వెక్షన్ ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ అంటే ఇంకో ట్యూబ్ తాలూకు ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది, అందుకే ఈ కన్వెక్షన్, రైట్. 1/2 pi KL Ln R2/R1 ఇది మనం చదివింది. అది we have gone through cylinders, hollow cylinders. A hollow cylinders we are applying with the effect of convection, right. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పైప్ వాల్ చాలా థిన్గా ఉంటుంది. సో అందుకే కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ సమ్ టైమ్స్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే రిమూవ్ చేస్తాడు. కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ నెగ్లెక్ట్, అంటే థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇవ్వడు. థర్మల్ కండక్టివిటీ is not given, leave it. So based on this is nothing but what we can calculate overall heat transfer coefficient U. So R total is equal to 1/U into A naught. And overall heat transfer coefficient కూడా చూసాం. సో ఇక్కడ మనం ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ వాడాలి. వై? సి Q is equal to, చూసారా ఈ ఈక్వేషన్, ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ రాసాను, అగైన్ దిస్ ఈక్వేషన్, రైట్. U into A into LMTD, U into A into LMTD. U into area into LMTD, right. So additionally the U has gone. What is the U? Overall heat transfer coefficient. That overall heat transfer coefficient can be calculated using this equation. If you know the thermal resistance of the fluid, of the what it called conductive resistance, again convective resistance. These two are the fluid resistances. This is the solid resistance. That R total. If you know this R total, you can calculate U naught. That U naught can be substituted here. In many cases, as I said, this will be removed. If thermal conductivity is given, you cannot remove it, because the tube tube ఉంది, పైన ఇంకో ట్యూబ్ ఉంది. ఈ ట్యూబ్ చాలా థిక్నెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, రైట్. దట్స్ ద రీజన్ we ask you to remove this, right. So in addition to the previous formula, again you have to remember this U naught can be calculated based on the given. For example, H ఇచ్చాడు అనుకోండి, simply H is given, right. ఇవన్నీ వదిలేం. R total is equal to 1/H naught. A naught పోతుంది. 1/H naught is equal to 1/U naught. So U naught is equal to H naught directly. But ఇది కూడా ఇచ్చాడు అనుకోండి, HI. If the HI is also given, then you supposed to put this 1/HI plus 1/H naught is equal to 1/U. So rearrange it and calculate the U value. So this U value is very important here. At the same time, LMTD. LMTD is nothing but the logarithmic mean temperature difference. So those will be discussed. Right. These are the basics which we already learned. We are being observed. See, for example, these are the things we have studied for the flat plate or plane wall. Overall heat transfer coefficient. Right. So this is for inner surface. This is for outer surface. That means if the tube is like this, right, the fluid is flowing over here, and the heat transfer bite means local gain అనుకోండి, UI we have to take. Hot fluid is at outer tube and cold fluid is in inner tube, then you have to take UI. If the heat transfer is hot fluid is inside and cold fluid is outside, the heat transfer takes place outside. So here this is the heat transfer area, right. So then outer tube U naught you have to take. For inner tube or outer tube, 2πRL and 2πR0L. Anyway, the surface area is different, depends upon the inner tube. Inner tube is the inner tube radius to this point, outer tube is the outer tube radius. And the RI, either influences the RI and R0. Right? So that way you can take the UI. Based on that, you have to use it. Thermal conductivity is not given, remove it. Right? Then simply use the 1/HA and 1/H naught. If thermal conductivity is also given, anyway, the radiuses will be given to calculate the UI and U naught. Right? These equations are available in data book.
Separately, you don't need to remember. At the same time, these are derived from the hollow cylinder cases. These are the overall heat transfer coefficient. See, make sure that the overall heat transfer coefficient and heat transfer coefficient are different. H is convective heat transfer coefficient. This is overall heat transfer coefficient together with conductive resistance. Together with conductive resistance. These are the some values. Water to water, water to oil, like that. These are given. Next, fouling resistance also we have to include. What is fouling? That means whenever the heat exchanger is dust or it has unclean, the rust formation is there. It is corroded, let us say. See, this is the uh, heat exchanger. If this kind of thing is there, that the resistance also need to be used. Right. Student ఇక్కడ నుంచి it is the RF inside. Fouling factor. Convection, conduction, again convection, RF outside. Inside, outside rust you have to take, inside the rust, the fouling. That resistance due to scale is 1 by U clean minus 1 by U fouled or dirty. Dirty, fouled and dirty. Right? So, ఇక్కడ R total previous గా మనం ఏం చేసాం ఇది ఒకటే వాడాం. Right? If there is a rust formation, that resistance is also given, then you can apply this RF by RF naught, that will also be given in the problem. These are the fouling resistances, very less resistances. See, sea water above 52 degrees centigrade, below 52 degrees centigrade. These are the values. Fuel oil, quenching oil, like that, steam not mixed with oil, like that, very less factor, but it has some influence. That's the reason we are supposed to add this resistance. Right, that will be given. Now there are two only here: logarithmic mean temperature difference, parallel flow and counter flow. Cross flow kuda manaku derivations undavu, right? Effectiveness, parallel flow, counter flow, right? 4 derivations. But I'm not going to discuss about the effectiveness. I will assign how to do it. I will tell you how to do it. Right. Parallel flow, let us see first. What is parallel flow? When two fluids are flowing in the same direction, that is parallel flow. You people definitely write this temperature length diagram. That means this is length of the heat exchanger. This is length of the heat exchanger. Right. Throughout the length, how the temperature is varying for the hot fluid as well as cold fluid. Right. That is important. Right. For example, let us see, and this is the hot fluid inlet temperature, and this is hot fluid outlet temperature. This is cold fluid inlet temperature and cold fluid outlet temperature. Listen very carefully because this LMTD is very, very, very important. UA into LMTD depends upon UA into LMTD and other two. Entire problems are same based on these formulas only. For parallel flow, the LMTD is different. The counter flow of LMTD is different, but the formula is same. LMTD for parallel flow and counter flow are same. Theta 2 minus theta 1 divided by ln theta 2 by theta 1. Parallel flow kavachchu, counter flow kavachchu, denikayina same. But what is theta 1 and theta 2? Parallel flow okala untundi, counter flow okala untundi. Right? See, here this is the hot fluid, cold fluid rendu flow avutunayi ilaga. Right? Along the length, what happens? The cold fluid gains the heat of the cold fluid, sorry, hot fluid, and the temperature increases slowly like this. Cold fluid hot fluid em chestundi, din temperature lose avutundi, endukante din heat dinu vadilestundi. Right? So this is the variation of temperature profile. The cold fluid attains the temperature and it increases the temperature. Hot fluid reduce the temperature at outlet or throughout the length, not at outlet. I don't know what is this length. I don't know about the length, but throughout the length, at this length, see, decrease in temperature, increase in temperature. Again, decrease in temperature, increase in temperature. Like the throughout length, it happens. Right. Now, the very important thing is theta 2 and theta 1. These are the good spectrum.
the inlet temperature differences of cold fluid and out fluid, the hot fluid. This is called as theta 1. Or some textbooks kaakunda meeku data book lo delta T1 like that it will be given. Delta T1, delta T2 like that it will be given. Don't worry. Theta 2 is nothing but heat difference. Th naught minus Tc naught. Thi minus Tc naught is Tci is theta 1. Th naught minus Tc naught is nothing but theta 2. Right? So this is very important. The LMTD equation same. See, in place of substitute, in place of theta 2 this one, in place of theta 1 this one. Here also. LMTD is theta 2 minus theta 1 divided by theta 2 by theta 1. In some textbooks, you will be given theta 1 minus theta 2 divided by ln theta 1 by theta 2. Right? This theta 1 ikkada raavochu, this theta 2 ikkada raavochu. Again, this has to change. This okkate edi marchina tappem. Theta 2 minus theta 1 minus theta 2 petti theta 2 by theta 1 pettisaru ankondi tappem. Wrong vachestadi. You can write either like this or theta 1 minus theta 2 divided by ln theta 1 minus theta 2. Whether for counter flow or parallel flow, the same thing. Right? But this thetas varies whether it is parallel flow or counter flow. Okay. So that is the reason we can see theta 1, theta 2 mali discuss chestam counter flow. Okay? Let us do the derivation. See, very simple derivation, but little you may feel that same whatever figure I have drawn. Right? This is much more first. Fine figure, don't worry. This is THI and TH naught. TH1, TH2 కూడా ఇస్తాడు. Notations కోసం worry అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. TC1, TC naught, TCI, TC naught. Consider a small element here. Right? ఈ ఎలిమెంట్ లో టోటల్ గా ఎంత వెళ్తుంది? హీట్ Q వెళ్తుంది. ఈ ఎలిమెంట్ అయితే DQ, స్మాల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి DQ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్. రైట్? సో ఇక్కడేమో టెంపరేచర్ some TH or whatever TH, and this temperature is TC. ఇక్కడ టెంపరేచర్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఉందండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఎలిమెంటల్ ఏరియాలోనే వాట్ ఈస్ దిస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ DTH. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టెంపరేచర్ డ్రాప్ ఉంది, ఎంతో తెలియదు. అగైన్ హియర్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ DTC డ్యూ టు కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్. The area is dA naught. And the elemental dark area dA naught. In that, the heat transfer is, I said, dQ. That dQ, let us find out. The elemental area find out, then integrate from 0 to 1, then we can get it. Integrate from 0 to 1, we'll get it, so that entire length, for entire length, we'll get it. Student, delta Ti and ichadu, delta Te and ichadu. I wrote this as theta 1 and I wrote this as theta 2. Don't bother about the notations. Ln theta 2 minus theta 1, theta 2 minus theta 1 and delta Te minus delta Ti kuda rayochu, divided by Ln delta Te by delta Ti. Right? So this is the simple analysis we are going to do. Ikkada mass flow rate emo hot fluid dalu mass flow rate mH, cold fluid kuda konta mass flow rate unte m dot c. Mass flow rate is nothing but kg per second. Right? So let us go for this. See, inkoka simple figure draw chesanu. Right? So here it is TH, this is TC, DTH, DA, and here heat transfer is DQ. Mass flow rate will be there. Right? Length and temperature and length variation. This is theta 1 or delta Ti, theta 2 or delta T. Right? Next. In this elemental area, the temperature drop by the hot fluid is delta TH, sorry, DTH, and cold fluid again the DTC. ఆ ఎలిమెంటల్ ఏరియాకి నేను అనాలిసిస్ చేస్తాను ఫస్ట్. అది మీకు చూపించాను ఆల్రెడీ. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ది కేస్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ రైట్, ఈ డిఫరెన్స్ DTH and E difference is DTC. That is written. Right? So mass flow rate anta manaku hot fluid taluku mass flow rate m dot. Right? So ippudu nenu Q is equal to what? Q is equal to mCp delta T or dt.
కానీ నాకు ఎంసీ క్యూ కాదు కావాల్సింది, డిక్యూ అట్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. సో ఎం డాట్ సిపి డాట్ డిటి, డిటిహెచ్, హెచ్ అయితే హెచ్, సి అయితే సి. సపోజ్ ఇప్పుడు హాట్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకున్నాను అనుకో, డిక్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం సిపిహెచ్, ఎంహెచ్, సిపిహెచ్, డిటిహెచ్. అంటే హాట్ ఫ్లూయిడ్ తాలూకు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ హాట్ ఫ్లూయిడ్, మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ వాటర్. Forget about the negative first, I will tell you. అలాగే కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఇది MC, CC and DTC, because there is a small temperature DTC, CPC, CP of cold fluid. But we know that dq is equal to U into, మళ్ళీ కూడా చెప్పాను, Q is equal to U into LM, A into LMTD అన్నాను. ఆ LMTD వదిలే. First, what is the temperature difference there? TH minus TC. I get back to the previous slide. Right. See, this is the temperature difference, delta T. Delta T వేస్తాం. Right. So for this small elemental area, I'm doing the analysis. If I integrate, I'll get bigger one. This step is very easy. See, parallel flow మీకు వచ్చేస్తే counter flow very simple, very simple. This minus is nothing but because this is hot fluid, this is cold fluid. ఇక్కడ heat transfer hot fluid నుంచి cold fluid జరుగుతుంది. అంటే hot fluid is rejecting heat, cold fluid is absorbing heat. Heat rejecting from the system is negative. అది మనకు తెలుసు, రైట్? అది తెలిసిందే. బట్ ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇక్కడ టెంపరేచర్ పెరిగింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తగ్గుతుంది ఈ ఎలిమెంట్ ఏరియా. కానీ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ దానికి ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి పాజిటివ్, కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ పాజిటివ్, దీనికి నెగటివ్. Along the heat transfer, direction of heat transfer, if there is drop in temperature, that is negative. ఆ డయాగ్రామ్ లో నుంచి మీకు తెలుస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టెంపరేచర్ డ్రాప్ అవుతుంది, ఎలా ఉంది లేదు, ఇక్కడ పెరుగుతుంది. There is no drop, increase in temperature. That's the reason you have to put here it is negative and here it is positive, right? So here, since the DTH and DTC are the small, it is assumed to be TH minus TC. That's last. These three equations are very important. The derivation. See here. Total heat transfer into M into C into THA minus TH naught. Q is equal to MC CC into TC naught minus TC naught. That's what I right? Let D of THC and D of THC, T of H minus T of C near IH, DTH, TTC and IH. D of TH minus TC, differentiation of that particular, and D of differentiation with respect to hot fluid temperature and cold fluid temperature. Kane, I know that this is the equation. I'll end it. This equation also you can leave it. It will be applied later on, right? So let DTH minus TC is equal to DTH minus DTC. We know that. ఇప్పుడు back there, from here find out the value of DTH and DTC, DTH and DTC, right? Our DTH DTC value ఏమవుతుంది? dq by minus dq by mHCH. అలాగే DTC is equal to dq by mCCC. So these values will be substituted there. These values will be substituted. See, DTH place lo is substitute chesam, right? DTC place lo is positive ochindi, but ikkada negative undi. Nenu ee rendini difference find out chestunna, anduke idi icharu minus, right? DTH minus DTC I am finding out. Why am I finding out? I'll tell you. Right. So now, so dq common this in here, and it means dq common this the minus 1 by mHCH minus 1 by mCCC. Very simple, right? So this is the thing. Next, I know that what is dq. Dq is equal to U into dA into TH minus TC. That is not dq. So
small dq. I'll go back to again this one. That means in place of dq I have substituted this, right? The same thing I'm doing. Right. In this equation, in place of dq, I have substituted this term. And d of th minus tc ni ila rayochu. The equation ni ila rayochu. dq common తీసేస్తే ఇలా వస్తుంది. అందులో dq ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్ ఏమని రాయొచ్చు? We can write like this. Right. So ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్షియేటింగ్ టర్మ్ ఉంది d of th minus tc. ఇక్కడ ఏంటి th minus tc. d of th minus tc th minus tc. కొన్ని దీన్ని theta అనండి. th minus tc ని theta అనండి. theta d theta divided by theta. It becomes d theta divided by theta. ఇది దీన్ని theta అనండి. ఇది d theta. లేదంటే dx by x అలా అయినా రాసుకోవచ్చు. రైట్. ఇంటూ u into dA. ఇక్కడ uda ఉండిపోతుంది. ఆ uda ఇది. రైట్. నెక్స్ట్ mhch. ఈ mhch ని ఏం రాస్తానంటే q by dhi minus tc naught. అందుకే ఇది రాసి వదిలే తర్వాత అప్లై చేయమన్నా. ఈ mhch ప్లేస్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రీఅరేంజ్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ mccc ప్లేస్ లో ఈ mccc ప్లేస్ లో ఇది ఈక్వేట్ చేసి రీఅరేంజ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. Right. Now what I do here, see, ఇది differentiating term I can integrate. Right. ఇది theta అనుకోండి, ఇది theta అనుకోండి. d theta by theta between the limits 1 to 2 integrate చేస్తాం. ఇక్కడ differentiating term ఏంటి? ఏరియా 0 to a. Integral of 0 to area. Right. After differentiating, what I get after integration, see, I can write like this. Delta t in, delta t out. Theta 1 minus theta 2. That theta 1, theta 2. Align right. Right? dh minus dc is equal to u by a q common this and beta. dh not tc not one. Right? Integrate just the amount of the ln x, ln theta. Then you are answers. Last in the u by q, the same thing. Because this become a. Integral 0 to a and a d and a on. Right. After that, what we do is q is equal to, I arrange this q, I am taking this side, and this will be at the denominator. Right. And u into area. What is this? th naught minus tc naught, thi minus tc naught. This term is called as theta 2. This term is called as theta 1. And this is also theta 2 and theta 1. See, theta 2 minus theta 1 divided by ln theta 2 minus. This is for parallel flow. U is equal to LMT, hence it is proved. That's all two-step process. Go through the same procedure for counter flow also. Right. But the difference is, right, when I go to counter flow, parallel flow ide ila ochindi ila vellu. Counter flow ante rendu opposite direction. Parallel flow, this is one direction, this is also same direction, but it changes. Counter flow, this is the heat transfer direction and this is the cold flow direction, opposite direction. అంటే thi th naught ఇక్కడ tci ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, tc naught ఇక్కడ అవుతుంది. So ఈ difference ఏమో theta 1 అవుతుంది. Previous గా theta 1 is different. This difference is theta 2. LMTD equation is same for parallel flow or counter flow, but the difference is there. Right. So the difference is very, very important. The difference you should know. Counter flow is the theta 1, theta 2 marthe, parallel flow is the different. So the difference between the counter flow and parallel flow, the heat transfer area will be throughout the heat transfer, it is same. But after the heat transfer, it changes. Area will be changing along the length. Here, along the length, the area will be uniform. The same analysis we have to do. Ikkada em chestam ante
ఒక్క చిన్న డిఫరెన్స్ ఈజ్ నెగటివ్, రెండింటిలో కూడా నెగటివ్ వస్తుంది. చూడండి నేనేం చెప్పాను, డిటిహెచ్ అదే సారీ dq is equal to mc cpc into dth. ఈ dth అన్నాను. ఈ dth తాలూకు ప్రొఫైల్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఈ టెంపరేచర్ తగ్గితే నెగిటివ్ అన్నాను, ఆ ఈక్వేషన్ లో నెగిటివ్ అని చెప్పి. ఇక్కడ కూడా కౌంటర్ ఫ్లో కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏరియా the difference in temperature is reducing, so again negative. The only difference what you have to do here is ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రా చేస్తారు. డ్రా చేసిన తర్వాత this is the diagram, and the only difference in the previous the parallel flow లో ఇది కామన్ గా ఉంది, dq is equal to minus ms cs dth. but counter flow is positive in previous case, but here this is also negative, dq కూడా నెగటివ్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, this becomes positive. You have to take the dq common. Remaining procedure anta same, only thing is this minus. If this minus, if you change, it changes here. That is the difference, right? Ultimately you have to rearrange at the end and you will get like this. See, th naught minus tci, ఇది thi, ఇది th naught, రైట్. ఇంకో ఫ్లూయిడ్ ఇలా వెళ్తుంది ఇక్కడి నుంచి, tci tc naught, th naught minus tc naught, theta 2, tci minus tc naught, or thi, sorry, no, he has written in different way, theta 2, right? th naught minus tci, thi minus tc naught, thi minus tc naught, thi minus tc naught. Like that you have to write. The only thing is for LMTD you have to derive it. Definitely there is a compulsory question, counter flow call. So what happened, UA is there, this is the LMTD. అదే LMTD అని ప్రూవ్ చేస్తాం, because we know Q is equal to mcp delta T దగ్గర నుంచి హాట్ ఫ్లూయిడ్ తెలుసు, కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ తెలుసు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, right? So this is the way you have to do the derivation, and the problem will also be based on this one way. Cross flow చెప్తాను. LMTD of cross flow is equal to, జాగ్రత్త చూడండి, LMTD of cross flow is equal to K into LMTD of counter flow. మీరు LMTD counter flow ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది ప్రాబ్లం లో. ln theta 2 minus theta 1 divided by ln theta 2 by theta 1 counter flow చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ K తో మల్టిప్లై చేయాలి. What is that K? The K is this. What is R? R is this. K is equal to ln P. P is this. అంటే మీకు టెంపరేచర్స్ తెలిసి యూ కెన్ కాలిక్యులేట్ P లైక్ దిస్. ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ తెలిసి R లో కూడా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆ PR ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ K. Substitute that K and solve. This will be given within the book. So in counter flow the equation can be like this, Q is equal to U into area and K into LMTD. ఒకవేళ మీరు ఇది క్రాస్ ఇది కాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే డైరెక్ట్ LMTD ఆఫ్ క్రాస్ ఫ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు. ఒకవేళ మీరు K కాలిక్యులేట్ చేయకపోతే ఇక్కడ K సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. K యూజింగ్ దిస్ యూ కెన్ కాలిక్యులేట్. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. That is the difference. Nothing more than this, right? So I gave a 2 to 3 minutes break, right? In the 2 to 3 minutes, you can take a break and you can go to it. I'll be back in 3 minutes.
Right. Is my voice clear? Is my voice clear? Yes, sir. Right. So this is about the counter flow, parallel flow, counter flow, and cross flow heat exchangers. Right. Derivations you should know because formulas will be available. Definitely derivations you should know. Now here we can see the comparison of parallel flow and counter flows. Right. See the product of m dot c mc cpc. This together is called as cc, heat capacity, capital cc. Right. At the same time, for hot fluid, ch capital S. This together is called as cc, and this together is called as ch. That will be doing in the effectiveness case. Right. So if the structure is like this, then the cc is less than greater than ch, and cc is less than less than ch, like that. So these are the some comparisons. If the fluid path like this and path like this, then why do we have to use the LMTD instead of arithmetic temperature difference? Because if it is a linear profile, then we can go for the arithmetic temperature difference, AMTD. Right? But these are not linear profiles actually. These are some parabolic the curves. It is non-linear profiles. That's the reason we have to go for the LMTD. Right? So that is the reason it is logarithmic mean temperatures we are using. Right. So this is a small problem. Now I'll discuss the problems based on the LMTD and all those things. In a lubricating oil cooler, hot oil is flowing at a rate of kg per hour. Hot oil. That means kg per hour is mass flow rate of hot oil, mH. Is cooled from 100 degrees centigrade to 60 degrees. Hot oil in the flow అవుతుంది. Then temperature THI and TH naught are given. See, THI is given, TH naught is given. Using cold water at 10 degrees centigrade flowing at the rate of cold water temperature is given, and mass flow rate of cold water. Make sure that the units must be kg per second. So it is given in kg per minute or kg per hour, you have to convert it. See, mH, mc both are converted into kg per second. Right. Next, ch. The specific heat of oil is given cph. Ch is nothing but cph. Oil is given 2.6 kilojoule per kg Kelvin, converted to joule per kg Kelvin. Cold fluid 4.2 ఇచ్చారు. Cold fluid water. Water మీకు sometimes ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇవ్వకపోతే standard value you have to assume 4.18 or 4.2 you can assume. It doesn't matter. Right. This is the thing. Determine the rate of heat transfer and outlet temperature of cold fluid. Or outlet temperature ఇవ్వలే. Right. So ఈ ట్యూబ్, ఈ ట్యూబ్ లో హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇన్లెట్ టెంపరేచర్, అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ ఆర్ గివెన్. There is another tube over this. Cold fluid is flowing. Right. Inlet temperature is given, but outlet tube temperature is not given. That is asking you to calculate and the heat transfer. ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను కదా నేను స్టార్టింగ్ లో. If it is hot fluid, this is the equation. If it is cold fluid, equation. ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. This can be equated to this. This can be equated to this. Right. So నాకు ఈ డేటా మొత్తం తెలుసు. mH తెలుసు, ch తెలుసు, THI తెలుసు, TH not తెలుసు. So I can get Q. Same thing will happen here. Q value ఎంత వచ్చింది? ఇది వచ్చింది. I can equate this Q to this also. MC తెలుసు, CC తెలుసు, TCI తెలుసు. I need to calculate TC not. The same thing. Very simple. Conservation of heat lost by the one fluid is equal to heat gained by one fluid. Suppose ఇంకో ప్రాబ్లంలో ఇవి తెలిసి ఉండొచ్చు, ఇందులో నాకు ఏదో టెంపరేచర్ తెలియదు. దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్యూ కాలిక్యులేట్ చేయండి. అదే క్యూ దీనికి ఈక్వేట్ చేయండి. ఇచ్చిన పారామీటర్స్ నుండి కాలిక్యులేట్ చేయండి. Understand the problem first. This is the basic problem. Right?
This is the basic problem. This is the heat transfer in watts. Make sure that convert these joules into the kilojoules into joules. At the same time, convert the kg per hour or kg per minute into kg per second. Then it would be easy. This is another problem. This is understanding. Understand purpose I am explaining these basic problems. A double pipe heat exchanger, hot fluid flows through a pipe inner diameter. This is a double pipe heat exchanger. Right. The hot fluid is flowing inside this. Right. This diameter, inner diameter is 5 centimeter, outer diameter is 6. And the inner diameter is outer diameter is inner diameter and outer diameters are given. This is the inner diameter and another one is outer diameters. Both are given for this. The cold fluid is flowing in the outside tube. Right. So he gave you this diameter and these diameters. These two diameters are given. With inside heat transfer coefficient 100. And here heat transfer coefficient we get set. Here. Dindal heat transfer coefficient. The fluid inside heat transfer coefficient is given here. That is HI. The outside fluid heat transfer coefficient ఇచ్చాడో లేదో నాకు తెలియదు. అది కూడా ఇచ్చాడు. No, ఇవ్వలా. ఇచ్చాడు. Right. Let's see. The pipe is made up with the steel having K is equal to 40 watt per meter square. Meter Kelvin, not meter square Kelvin. Thermal conductivity is given. The annulus is outside pipe, cold fluid is flowing. And here cold fluid వెళ్తుంది. దాని తాలూకా H కూడా ఇచ్చాడు. Determine the overall heat transfer coefficient based on the outer area per unit length. Outer area per unit length అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది లోపల నుంచి బయట జరుగుతుంది. ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ టు అవుట్ సైడ్. లోపల నుంచి బయట జరుగుతుంది కాబట్టి అవుటర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నేను ఆ ఫార్ములాస్ చెప్పాను. రైట్. సో ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటనేది వీ హ్యావ్ టు సీ. రైట్. సి ఆర్ టోటల్ ఇస్ దిస్ అంటే కండక్షన్, కండక్షన్ అండ్ కన్వెక్షన్ అయ్యాను. ఇది ఒక ట్యూబ్ అయ్యా. ఈ ట్యూబ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కన్వెక్షన్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కండక్షన్, అవుటర్ ట్యూబ్ కి కన్వెక్షన్. మూడో 1/HIAI due to convection, due to conduction is this, due to convection to outside fluid. R total first find out here. 1/HI is given 100. Area 25RL through the length per unit length అన్నాడు. లెంత్ 1 ఇచ్చాడు కాబట్టి 25RL. 2 into 5 into R 2.5 diameter ఇచ్చాడు కాబట్టి by 2 చేస్తే diameter radius వస్తుంది. Right? Convert it into meters. Plus this is the conductive resistance. R2/R1 3/2.5. R2/R1 3 అంటే diameter ఇచ్చాడు 2/2 3 divided by this ln R2/R1 or R0/RI 1/2 K. L is 1, K is given. Similarly outside heat transfer. Outside ఇక్కడ 2.5 బదులు ఇక్కడ 3 వస్తుంది because outer radius మీద తీసుకోవాలి. The same thing we have discussed there. But the formula just we are applying here. R total find out చేస్తాం. మనకు ఫార్ములా తెలుసు. R total వచ్చిన తర్వాత R total is equal to this. R total is equal to 1/U0 into A. A U0 తీసుకుంటే 1/R total into area. That is the way you have to calculate the heat transfer coefficient. మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇవి ఇవ్వడు. ఇవి ఒకపోతే వదిలేయండి. సో ఈ రెండు సేమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, we can do it. That doesn't matter. And మన intention is to find out the U. Right? Q is equal to U into A into LMTD. The L is nothing but 2/5RL. Along the length, surface area. Right? Surface area is, sorry, not L, this area. 2/5RL. U is based on this, like that we can calculate. R and LMTD. మీకు Q ఇచ్చి U ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, L ఇచ్చి, లేదా సమ్ టైమ్స్ L ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. లైక్ దట్ యూ కెన్. This is a problem. A double pipe heat exchanger is used to cool lubricating oil from 90 degrees to
using available temperature, water temperature, 10 degrees centigrade. The mass flow rate of oil is this, and specific heat is this, and that water is 0.3. ఇక్కడ చూడండి వాడు specific heat ఇవ్వలే 4.2 తీసేసుకో. Determine the heat transfer area required if U is equal to 50. U is equal to ఇచ్చాడు వాడు డైరెక్ట్ గా, రైట్. సో చూసారా ఈ ఈక్వేషన్, Q is equal to U into A naught into LMTD. ఈ U ఇచ్చాడు మనకి, ఇక్కడ U క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం లేదు, ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఇచ్చాడు. ఒకవేళ H ఇస్తే మాత్రం U ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. If the H is given, you need to find out. Right, 1 by U is equal to 1 by H, I plus 1 by H naught. U directly given, so no problem. Right, he's asking you to determine the heat transfer area. ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఇప్పుడు ప్యారలల్ ఫ్లో అయితే ఏంటి, కౌంటర్ ఫ్లో అయితే. What is the difference here? Why we have to go for parallel flow and counter flow? The LMTD changes. LMTD parallel flow is different, counter flow is different. మనకి LMTD ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ టెంపరేచర్స్ కావాలి. ఎన్ని టెంపరేచర్స్? 4 కావాలి. 2 టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి, హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్లెట్, హాట్ ఫ్లూయిడ్ అవుట్లెట్. కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్లెట్ ఉంది, అవుట్లెట్ లేదు. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసినట్టు MCP డెల్టా T దగ్గర నుంచి చేస్తే దిస్ ఈస్ గివెన్, దిస్ ఈస్ గివెన్, this is given, this is given, right, and these two also given. This is not given, 4.18 you have to assume. TCI is given, TC not calculated, TC not వస్తుంది. TC not వచ్చేస్తే నీకు అన్ని టెంపరేచర్లు తెలుసు కాబట్టి LMTD ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో Q ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. Q is equal to, this is the Q, right, this Q is also equal to for this, also equal to for this, also equal to for this. That's the beauty of these problems. Very simple. ఒక పారామీటర్స్ తెలుసు, ఇంకో పారామీటర్. ఇక్కడ అన్ని టెంపరేచర్ తెలుసు. ఇప్పుడు నేను రెండు ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్యారలల్ ఫ్లోలో ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుందా, కౌంటర్ ఫ్లోలో ఎక్కువ ఏరియా ఉంటుందా అనేది చూడాలి. ప్యారలల్ ఫ్లో కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ టెంపరేచర్స్ ఎలా ఇచ్చాడు, ఈ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. The temperature was around 17.6. రైట్, అది ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మీరు LMTD క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ప్యారలల్ ఫ్లోకి LMTD తీటాలు మారతాయి, అదే చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ θ1, దిస్ ఈస్ θ2 ఫర్ ప్యారలల్ ఫ్లో. కౌంటర్ ఫ్లోకి రివర్స్ అవుతాయి, ఎందుకంటే దీస్ డైరెక్షన్స్ అన్న ఈ 10 ఇటు వస్తుంది, ఈ 17.6 ఇది వస్తుంది, అప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ ఇది. అది మీకు చూపిస్తాను. అది రైట్, we know Q is equal to LMTD into area. రైట్, సో మీకు ఏం కావాలి? ఏరియా కావాలి. Q నేను ప్రీవియస్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, Q తెలుసు, U వాల్యూ ఇచ్చాడు, LMTD తెలుసు. I can get the area like this. Next, counter flow. చూసారా counter flow again, these were changed, the temperature differences were changed. This is wrong, this is 30, something like this. Okay, the values are wrong here. Counter flow, see, you find this difference, right? TQ naught and Q will be same, TC naught, but LMTD changes. See, right, LMTD is changing, so LMTD substitute, अन्नी same values, Q value अन्नी कुछ same होता है, right? Only thing is area, 6.392 meters square. Counter flow area is 6.392 and this one is 7.82. The heat transfer area is less in counter flow, right? The better is counter flow is better because it is giving less heat transfer. So in this way you have to go for the problem, right? Next, this is another case. I will come to you. Reynolds number we discussed chesam kuda, right? Reynolds number is equal to rho V D by mu. Prandtl number equal to mu Cp by K. Nusselt number equal to HD by K. Why I am discussing is convection effect is there here. ఇప్పుడు నసల్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ప్రాబ్లంలో, మీరు H ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. H లేకపోతే మీకు U రాదు. U ప్రాబ్లం ఇచ్చేస్తే ఓకే, డజంట్ మ్యాటర్. U ఇవ్వకపోతే H ఇచ్చాడు అనుకోండి, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ H, అది U ఫ్రమ్ H. ఒకవేళ H క్యాలిక్యులేట్ చేసి నసల్ట్ నెంబర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడంటే H మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి.
Reynolds number is the rho Vd by mu. Along with the circular object, కాబట్టి rho Vd by mu. Number of rho AV. See, this is mass flow rate is continuity equation. Mass flow rate equal to rho into area into velocity. ఒక ట్యూబ్ అయితే ఇది రాస్తాం, రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, n is number of tubes, అది మల్టిప్లై చేస్తాం. అందుకే మాస్ ఫ్లో రేట్ ఈక్వేషన్ ఇస్ రిటన్ లైక్ దిస్. If there are number of tubes, through the tubes the fluids are flowing, right, అప్పుడు n వేస్తాం. 10 అయితే 10, 20 అయితే 20. సో ఇప్పుడు రో వి, ఈ రో వి అలా ఉంచేస్తున్నాను, m/na అంటే ఈ రో వి ప్లేస్ లో రెనాల్డ్స్ నెంబర్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. So the Reynolds number becomes like this. Why I am calculating Reynolds number? Reynolds number can be used in Nusselt number. Nusselt number is a function of Reynolds number and Prandtl number. Prandtl number mu Cp by K means final. Right? You know this equation. Area is 2 pi r naught L. R naught L. This diameter. Then fine input on there. Right? Ikkada Ri. Then out diameter R naught. Outer diameter. Not this diameter. ఇది మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏరియా కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఒక లోపల నుంచి బయట అనుకోండి, ఇది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏరియా అవుతుంది, Ri తీసుకుంటాం. బీ కేర్ఫుల్. రైట్, లెట్ us see a problem. A counterflow heat exchanger through which passes 12.5 kg of air. ఇక్కడ ఎయిర్ పాస్ అవుతుంది, జాగ్రత్త చూసుకోండి, ఫ్లూయిడ్లు కూడా చూసుకోవాలి. Cooled from THI ఇచ్చాడు, TH0 ఇచ్చాడు. Contains 4,200 tubes, each having diameter of 30. The inlet temperature of cooling water, ఇంకో fluid water cooling, రెండు temperatures ఇచ్చాడు, 4 temperatures ఇచ్చాడు, ప్రాబ్లం లేదు. If the water side resistance flow is negligible, water side resistance to flow అంటే resistance to flow is nothing but H అని, అంటే వాటర్ సైడ్ లేదు, అంటే 1/hi ప్లస్ కండక్షన్ ప్లస్ అగైన్ కన్వెక్షన్. ఇది ఎయిర్ సైడ్ అనుకుంటే, ఇది వాటర్ సైడ్ అనుకుంటే. వాటర్ సైడ్ 0 ఇచ్చాడు, థర్మల్ కండక్టివిటీ ఎలా ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇది 0. సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ 1/u is equal to 1/hi, అంటే ui is equal to hi is equal to u అవుతుంది ప్రాబ్లం, రైట్. సో నౌ ఇక్కడ hi ఇవ్వలే, we supposed to calculate. If the water side resistance is negligible, calculate the tube length required for this duty. Turbulent flow inside the tube, Ditus-Boytler equation. Internal flow కదా, Ditus-Boytler equation ఇచ్చాడు, ఇవ్వకపోయినా మనం తీసుకోవాలి. వాడు వాటర్ సైడ్ మాత్రమే నెగ్లిజిబుల్ అన్నాడు, కానీ ట్యూబ్ సైడ్ నెగ్లిజిబుల్ అనలే, రైట్. ఈ ప్రాపర్టీస్, ఎయిర్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకోవాలి, యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ టెంపరేచర్స్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ప్రాబ్లం, right. See, the same way Reynolds number also is not given. The same formula which I have given, Reynolds number, mass flow rate, rho v, Reynolds number వచ్చింది, Prandtl number వచ్చింది. Reynolds number Prandtl number ఫంక్షన్ కదా, ఇది Nusselt number వస్తుంది. కన్వెక్షన్ లో చేసిన Nusselt number ఎంత వచ్చింది, Nusselt number is equal to hd by k. నాకు కావాల్సింది h తెలిస్తే కానీ u తెలియదు, h value is this, right. If you know h value, these are the things which we have discussed, right. 1/h, u is equal to 1/h. Why 1/h only? Plus 1/h and 1/hi, air side resistance. Conduction ఉంది, ఇంకో కన్వెక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఈక్వేషన్ లో, బట్ దీస్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్. హి హస్ గివెన్ దిస్ కండిషన్, థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇస్ నాట్ గివెన్, 0, రైట్. సో దిస్ ఇస్ u వచ్చాను, అంటే q is equal to u into area into LMTD. LMTD 4 టెంపరేచర్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి కౌంటర్ ఫ్లో తాలూకు LMTD ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ది LMTD ఆఫ్ కౌంటర్ ఫ్లో. u is given, ఏరియా, నాకు ఏరియా కాదు లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఏరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 pi r naught L, 2 pi r naught L, రైట్. ఏరియా ఆఫ్ నాట్ ఏ సింగిల్ ట్యూబ్, ఇక్కడ ఏరియాలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, n ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి అందులో, 5dl of n tubes into multiply n 1 tube అయితే leave it 2 pi r, but if there is n tubes, n into 2 pi r, that is the way you have to calculate. See, q is equal to this, ఈ టెంపరేచర్ తెలుసు, అన్ని తెలుసు కాబట్టి q calculate చేస్తాం.
Q తెలుస్తుంది. UA into theta m అంటే LMTD. LMTD is this. U is known from here. N 5DL. D is diameter of each tube is given, some 3 mm something else. N is some 1400 tubes or 4200 tubes. Only thing is L. L can be calculated. This is the more complicated problem. Ante దేనికన్నా complicated problems ఉండవు. Firstly, మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది whether the problem is laminar problem. Whether the problem is parallel flow or counter flow. Which temperature is given? Our mood equations apply చేయాలి first. Q is equal to mCp delta T for cold fluid, mCp is also equal to mCp delta T for hot fluid, is also equal to UA delta LMTD. Our mood మీద తిరుగుతుంది. The LMTD depends on the temperatures. Parallel flow or counter flow. Counter flow the parallel flow, the counter flow problematic మీరు parallel flow LMTD చేశారు అనుకోండి తప్పేది. Similarly, H values, the calculation of H values are very significant aspects. Very, very significant aspects. Our H value, U value. U depends on H. H depends on Nusselt number. Nusselt number depends on Reynolds number and Prandtl number. A link along the universe. Learning the subject is important. Don't mug up anything. So whatever prior concepts you learned that are being utilized here. So this slide I have shown for some other purpose. That means ఈ problem కి ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే ఈ problem కి దగ్గరలో ఉంటుంది కదా ఈ slide లో పెట్టాను. Right? So this is the way how to do. Right? I will give a book. In that book you will get very good problems from all the units. Right? So you practice it, do it. One of the problem, Rajput problem. Immediately, if you have one book is Rajput, in that also the many I have taken this problem from Rajput only. Right? Go through Rajput also. That is also a good book. You will get a multi number of problems, but there are more than enough problems are there. That's the reason student gets confused. Easiest way, right? Next, the another topic is effectiveness. There are only two topics. I'm not going to derive the derivations of effectiveness here. Rendu derivations ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ LMTD, parallel flow and counter flow. అలాగే effectiveness, parallel flow and counter flow రెండే ఉంటాయి. ఇందులో రెండు అందులో రెండు. ఆ డెరివేషన్స్ మీరు రాజ్బూట్ లో వెళ్ళండి మీకు అర్థం అవుతుంది. You go through it. Right? That is simplification. అంటే మీకు LMTD లో సగం వరకు ఎఫెక్టివ్నెస్ లో సగం వరకు మీరు LMTD డెరివేషన్స్ చేయాలి, హాఫ్ ఆఫ్ ది డెరివేషన్. Remaining need to be substituted in this formula. I'll tell you what is the effectiveness also. Right? So now effectiveness and NTU method, number of transfer units method. ఇది టేబుల్స్ తో ఫార్ములాస్ తో చేయొచ్చు. ఈ ఫార్ములాస్ తో చేయొచ్చు at the same time గ్రాఫ్లతో కూడా చేయొచ్చు. I will discuss that also. Spare me, if it is possible, spare me 10 minutes extra also, don't mind please. I think I'll complete it within half an hour, it doesn't matter. Right? So effectiveness. What is effectiveness? For any heat exchanger, for any device we are calculating efficiency. ఒక ఇంజిన్ ఉంది అనుకోండి, ఇంజిన్ ఎఫిషియన్సీ అంటున్నాం. అలాగే ఎఫెక్టివ్నెస్ కూడా అది ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఎలాగ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పడానికి, దట్ మీన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ of that particular heat exchanger will be told in effectiveness. Effectiveness is nothing but what? It is the ratio of actual heat transfer to the maximum possible heat transfer. This is the actual heat transfer to the maximum possible heat transfer. The actual heat transfer అనేది కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ద్వారా అవ్వచ్చు, హాట్ ఫ్లూయిడ్ వల్ల అయినా అవ్వచ్చు. అంటే ఏంటి? MCP dt of cold fluid అంటే THI minus TH0 or MCP of hot fluid, MCP of hot fluid MHCpH here MCCpC అంటే ఇదైనా అవ్వచ్చు. ఇది యాక్చువల్. This Q is equal to actual,
This could be because of hot fluid, this could be because of cold fluid. Right? In both the way we can see. Right. So this is what is maximum. And the temperature difference peride ఇది పెరుగుతుంది. That is maximum. Where the maximum possibility of heat transfer. Okay. ఇప్పుడు for example THI TH0 ఉంది. ఇది THI TH0. This is TCI and this is TC0. Right. So when the temperature is more, when in which case temperature difference is more? If I take a THI and TH0, the temperature difference will be more. ఈ రెండు వాడితేనే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది highest temperature, ఇది two lowest temperature. Right? That's the reason we can write this is THI minus TCI. అంటే TH1 minus TC1. అంటే ఈ టెర్మినాలజీ అలా వాడాడు. TH1 2 తీసుకున్నాడు. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ యాక్చువల్. మాక్సిమం కోసం నేను మాట్లాడుతున్నాను. మాక్సిమం ఇస్ TH1 మైనస్ TH2 TC1. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. సి మినిమం సి మాక్సిమం అంటే ఏంటంటే MHCpH ఈ ప్రోడక్ట్ చెప్పాను. CH హీట్ ఫ్లూయిడ్ కెపాసిటీ రేట్, అది హాట్ ఫ్లూయిడ్ కెపాసిటీ రేట్. కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ కి కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ కెపాసిటీ రేట్. అంటే ఈ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ ఈవెన్ ఇన్ చార్ట్స్, ఈవెన్ ఇన్ డేటా బుక్. ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఇదన్నమాట. ఒకవేళ ఈ రెండిట్లో ఏది మినిమం అయితే అది మినిమం, ఇంకోటి మ్యాక్సిమం. అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఉంది, సి వాల్యూ సిసి వాల్యూ కట్టారు, ఇదేమో 2.3 వచ్చింది, ఇదేమో 1.3 వచ్చింది. 2.3 and 1.3. 1.3 is less than this. అంటే ఇది మినిమం, సి మినిమం. ఆబ్వియస్లీ అదర్ వన్ సి మ్యాక్స్. ఆ రెండింటికి కంపేర్ చేయాలి. రైట్. సో హియర్ the effectiveness is actual heat transfer to the maximum heat transfer. See, I write next equation. So the Q maximum is equal to CH into TH1 minus TC1 or CC into TH1 minus TC1. చెప్పండి చూసారా? TH1 minus TC1 will not change whether it is cold fluid or hot fluid. Right? For example, ఇది equation 1. ఇది కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ తాలూకు ఈక్వేషన్, ఇది హాట్ ఫ్లూయిడ్ తాలూకు ఈక్వేషన్. ఇక్కడ మినిమం ఉండాలి. Q maximum is equal to C minimum into TH minus TC1, TH1 minus TC1. అది యాక్చువల్ Q maximum ఫార్ములా. అది డినామినేటర్లో వస్తుంది, రెండింటిలో కూడా డినామినేటర్లో వస్తుంది. మనం పైన హాట్ ఫ్లూయిడ్ వాడాలా కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ వాడాలా అనే దాన్ని దేన్ని డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఈ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లో ఏది మినిమం అయితే అది వాడతాం, ఎందుకంటే ఈ మినిమం గెట్స్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు దిస్ బికమ్స్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్. దట్ బికమ్స్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్. సో ఇక్కడ మినిమం ఎలాగో ఉంటుంది, రెండిట్లో మినిమం ఉంటుంది. ఇక్కడ మాక్సిమం ఉంది. దిస్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. రైట్? దిస్ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇది ఇప్పుడు ఈ హాట్ ఫ్లూయిడ్ మినిమం అయింది అనుకోండి, హాట్ ఫ్లూయిడ్ దానికి ఇది కెపాసిటీ మినిమం, హీట్ కెపాసిటీ మినిమం అయింది అనుకోండి, these two gets cancelled. So we can see maximum అయిపోతుంది, this C minimum. So this cannot be used. This has to be used for calculation of effectiveness. Right? So here the C minimum and C maximum plays an important role. C minimum and C maximum plays a significant role. So after doing the derivations, right? Effectiveness of parallel flow you will get like this. Effectiveness of counter flow you will get like this. Right? ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినాల్సింది ఏంటంటే ఈ R అని ఉంటుంది చూడండి, అంటే C minimum by C maximum, a definition of R. NTU, number of transfer units, it is non-dimensional number, UA by C minimum. అది NTU definition. U into area by C minimum. C minimum అంటే ఏంటి? CH కాలిక్యులేట్ చేస్తారు, CC కాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అదే MCP ఆఫ్ హాట్ ఫ్లూయిడ్, MCP ఆఫ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్. ఆ రెండింటిలో ఏది మినిమం అయితే అది మినిమం. UA by C maximum cannot be NTU. NTU definition is UA by C minimum. C minimum by C maximum is R. ఇక్కడ NTU ఉంది, ఇక్కడ R ఉంది. ఈ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇలా కాలిక్యులేట్ చేస్తారు విత్ ఫార్ములాస్.
with the help of formulas. So derivation just ఇది వస్తుంది. There are big derivations which are easy derivations. Lengthy and easy, right? సో మీకు డేటా బుక్లో ఏముంటుందంటే దీనికి n అని ఉంటుంది, NTUకి బదులు n అని ఉంటుంది, ఆర్కి బదులు G అని సంథింగ్ సి అని ఉంటుంది, క్యాపిటల్ సి, రైట్? సి మినిమం బై సి మాక్సిమం ఇది ఆర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మినిమం బై సి మాక్సిమం. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, డోంట్ వరీ, రైట్? డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద నోటేషన్స్. డేటా బుక్లో ఇలా ఇస్తుంది. సో ఇది మీకు కావాల్సింది. మాకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంతే, ఇంకేం ఉండవు. అక్కడ ప్యారలల్ ఫ్లో, కౌంటర్ ఫ్లో ఉంటుంది, చాలా ఈజీ, డెడ్ ఈజీ. వాట్ ఎవర్ 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్, యూ హావ్ టు అటైన్ ద 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మీకు టఫ్ ప్రాబ్లం ఇంకా వెళ్తాడంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పానా అలాంటి టైప్ టఫ్ ప్రాబ్లం. అదేంటంటే యూ పాయింట్ అవుట్ చేయాలి, యూ హెచ్కి లింక్ అయ్యింది, హెచ్ఎం ఇంకో దానికి నసల్ నెంబర్కి లింక్ అయ్యింది, నసల్ నెంబర్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ప్రాంటల్ నెంబర్కి లింక్. అందుకే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్నెస్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీ. అంటే గ్రాఫ్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. NTU కెన్ బి కాలిక్యులేట్. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్నెస్ 4 టెంపరేచర్లు ఇచ్చారు అనుకుంటే ఎఫెక్టివ్నెస్ కాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. ఎట్లా? TH1 మైనస్ TH2 ఆర్ TH1 మైనస్ TC1 ఆర్ TC2 మైనస్ TC1 డివైడెడ్ బై TH1. డినామినేటర్ కామన్ గానే ఉంటుంది, డినామినేటర్ సేమ్. According to the C minimum, C maximum value, whether we have to take this or this to calculate effectiveness. Temperatures based చేసుకుని ఎఫెక్టివ్నెస్ కాలిక్యులేట్ చేయాలి, లేదంటే వేరే వాటి బేస్ చేసుకుని అంటే ఒక పారామీటర్ ఇస్తే ఇంకో పారామీటర్ కాలిక్యులేట్ చేయడం. ఒకవేళ ఈ రెండింటిలో హాట్ ఫ్లూయిడ్ తాలూకు ఇది మినిమం అయింది అనుకోండి, ఇది తీసుకుంటారు ఈక్వేషన్. దిస్ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, దట్స్ వాట్ వి టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ సి మాక్సిమం వస్తుంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. లాంచల్ ఉడకబోయే వరకు, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? we have to take wherever the minimum the C values are getting cancelled, those values we have to take, right? So here we have to remember this formula. This formula don't need to remember, same formula will be given. At the same time you must know that UA by C minimum is equal to NTU. UA by C minimum is equal to NTU. ఇప్పుడు గ్రాఫ్స్ ఇలా ఉంటాయి మీకు. అక్కడ నేను మళ్ళీ డేటా బుక్కి వెళ్తాను. గ్రాఫ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే parallel flow అయితే parallel flow graph వాడాలి, counter flow graph వాడాలి. Make sure that this is x axis లో NTU maximum, leave it NTU, number of transports. Sorry, is it showing now? Is the screen okay? Yes, sir. Yeah, right. So here parallel flow అయితే parallel flow graph వాడతారు. చూడండి ఇక్కడ x యాక్సిస్ లో y యాక్సిస్ లో ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇచ్చాడు. C minimum by C maximum వాల్యూ, ఈ గ్రాఫ్ అంటే C minimum by C maximum వాల్యూ, ఇవన్నీ ఆ వాల్యూస్, C minimum C maximum వాల్యూస్. NTU వాల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు NTU అనేది 3 వచ్చింది, NTU 3 వచ్చింది, అది 3 ఉంది, రైట్? C minimum by C maximum is 1. What is the effectiveness? Can anybody tell? NTU is 3. C minimum by C maximum is 1. What is the effectiveness? And just we have to see this is the 3 corresponding to 3, and this is the line 1, and we can see this is 50%. And the effectiveness is 50%, so we can write this as 0.5. That is the effectiveness. ఒకవేళ effectiveness తెలుసు, C minimum by C maximum తెలుసు, we can calculate NTU also, right? So NTU is equal to, for example, NTU is equal to some of 4 వచ్చింది, 60, effectiveness is 60, and this is let us say some value, అక్కడ corresponding 4 వచ్చింది. NTU అంటే నాకు UA by C minimum తెలుసు, U తెలుసు, లేదంటే ఏరియా తెలుసు, అలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ. Either U or A you can calculate. By giving U, A can be calculated. By giving A, you can calculate U. At the same time, A లో length find out చేయమంటాడు, 25 RL, right? We'll do the problem, you will be knowing. Parallel flow,
అలాగే కౌంటర్ ఫ్లో కూడా ఉంటాయి చార్ట్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ చార్ట్. నెక్స్ట్ కౌంటర్ ఫ్లో కూడా సేమ్. నెక్స్ట్ ఆ ప్రాబ్లంలో కనుక 2 ట్యూబ్ పాస్ 1 షెల్ పాస్ అన్నాడు అనుకో, అక్కడ మీకు ఉండేది డేటా బుక్లు అన్నీ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు, దానికి కరస్పాండింగ్ ఇస్తాడు. మీరు ప్రాబ్లం అండర్స్టాండ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఏదో అంటే ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి అన్నోన్ అవుతుంది. ఇది అన్నోన్ అవ్వచ్చు, ఇది అన్నోన్ అవ్వచ్చు, ఇది అన్నోన్ అవ్వచ్చు. మోస్ట్లీ దిస్ విల్ బి నోన్ వాల్యూ. ఈ రెండిట్లోనే మాత్రం ఎఫెక్టివ్నెస్ కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇస్తాడు. మీకు కాలిక్యులేట్ చేయండి, యూ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. రైట్, ద చార్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ద చార్ట్స్ ఆర్ సేమ్, బట్ అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ 1 షెల్లా 2 షెల్లా 3 ట్యూబ్ పాసెస్ అవన్నీ చూసుకోవాలి. చూడండి నెక్స్ట్ 2 షెల్ పాస్ 4, 8, 12 ఎన్ని ట్యూబ్స్ అయినా పర్లేదు, ఈ ఈక్వేషన్ వాడాలి. నెక్స్ట్ cold fluid, hot fluid. Both the fluids are mixing like this. Both fluids are unmixed. We can use this. And conditions are ichchadu, right? So this way, in this way you have to do. So we have to see, and let me explain the problems, and then I will go to again the data book. Jaradu chudandi. A counter flow heat exchanger. It is a counter flow heat exchanger. Is employed to cool in the ichchadu mass flow rate Cp 2.45 of oil. The oil hot fluid ikkada TH ichchadu, TH not ichchadu by the use of water. Water is cold fluid. The inlet and outlet temperature of cooling water are rendu temperature ichchadu. Deeni temperatures ichchadu, deeni temperatures ichchadu. So simply we can calculate effectiveness here respectively. The overall heat transfer coefficient is exposed to 1450 watt per meter square. Using NTU method, calculate the following. Using NTU method, the mass flow rate of water, effectiveness of heat exchanger, and surface area required. Surface area required, right? So NTU method you have to calculate. Anyway, the basic equation you can use, Q is equal to so and so. Okay. Now I'll move the next slide. See, the temperatures are given. Which flow it is? Counter flow. Counter flow. See that this will change. Counter flow and choose one. Counter flow or parallel flow. Now, coming to the solution. This equation is quite common, right? ఒకటి ఇవ్వలేదు, మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్ చేసింది దగ్గర నుంచి. ఎందుకంటే మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్, హాట్ ఫ్లూయిడ్ బోత్ ఆర్ నీడ్, సిపిస్ బోత్ ఆర్ నీడ్. వాటర్ తాలూకు మనకు సిపి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, వీ కెన్ అస్యూమ్ 4.18 లైక్ దట్. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు మాస్ ఫ్లో రేట్ వీ కెనాట్ అస్యూమ్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు కాలిక్యులేట్. ఆ తర్వాత సిసి కాలిక్యులేట్ చేయండి, సిహెచ్ కాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈ రెండింటిలో ఏది మినిమం ఉందో అది కాలిక్యులేట్ చేయండి. సో ఇది మినిమం, హాట్ ఫ్లూయిడ్ది మినిమం. మాస్ ఫ్లో రేట్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ కాలిక్యులేట్ చేసాం, సిపి కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ వాటర్, ఈ రెండు ఇచ్చాడు, ఈ రెండు కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది మినిమం వచ్చింది, సి మినిమం, రైట్? సో ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను ఏం చెప్పాను, కింద సి మినిమం మైనస్ ఇంటూ T1 TH1 మైనస్ TC1 కింద కామన్. ఈ పైన ఏం తీసుకోవాలని తెలియదు. హాట్ ఫ్లూయిడ్ తాలూకు టెంపరేచర్స్ తీసుకోవాలా, కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ తాలూకు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలో తెలియదు. సో ఏది మినిమం అయితే అది తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ సిహెచ్ మినిమం కాబట్టి హాట్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకున్నాను. సి మినిమం గెట్స్ క్యాన్సల్ హియర్ అండ్ దిస్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్. That's the reason I told you, right? Directly you can calculate effectiveness. Like effectiveness తెలిసింది. At the same time R value కూడా నాకు తెలుసు. R is equal to C minimum by C maximum. C minimum is this, C maximum is this. ఈ రెండు తెలుసు. Effectiveness తెలుసు, R తెలుసు. I can calculate NT. చూడండి ఇక్కడ, right? C minimum తెలుసు, C maximum తెలుసు. C minimum by C is this one, right? Effectiveness equation మీకు ఇంతకు చూపించాను, కౌంటర్ ఫ్లో ప్యారలల్ ఫ్లో. ఇది కౌంటర్ ఫ్లో ఈక్వేషన్, రైట్? ఎఫెక్టివ్నెస్ నాకు తెలుసు, ఆర్ వాల్యూ నాకు తెలుసు. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎన్టీయూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇంత వచ్చాను. అంటే ఈక్వేషన్ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాగ్ అదంతా కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది, టైం టేకింగ్. సో బెటర్ యూ యూజ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఇప్పుడు చూపించిన గ్రాఫ్లు either ways are correct. ఎన్టీయూ తెలుసు,
రైట్. ఇది ఎన్టీయూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన అలా పెట్టాను. ఎన్టీయూ గ్రాఫ్ నుంచి కూడా తీయొచ్చు అని చెప్పాను. ఆర్ వాల్యూ తెలుసు, ఎమిసివిటీ తెలుసు మనకు. సారీ, ఎమిసివిటీ ఎప్సిలాన్. సి హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్టీయూ. ఇవన్నీ కూడా ఆర్ వాల్యూస్. కౌంటర్ ఫ్లో చార్ట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది నాకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమిసివిటీ 0.75, ఈ ఆర్ వాల్యూ 0. ఎక్కడ ఉంది? ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఎన్టీయూ వాల్యూ తీసుకున్నాం. ఆ ఎన్టీయూ వాల్యూ తిరిగి ఎంతే వస్తుంది graphical method. You can calculate either by using equation, either by using the equation, either by using the equation or by using the chart. Is my voice clear? The students, is my voice clear? Yes, sir. Yeah, thank you. Right, NTU is equal to 2.36. If you know NTU, we know that NTU formula UA by C minimum. Right, NTU known, C minimum is known, U is also given. Only thing is area you have to calculate. See, the area we can calculate using NTU method. Very simple, just from this side to that side. Suppose he is asking you to calculate the length. Length is nothing but by giving diameter 2πRL. Right, anyway 2 5s are constant, R will be given. We can calculate length also from this equation. In either way you can proceed. Right, so this is the way of doing the problems of effectiveness. Right, so you try this problem. Every problem is same. Using NTU method you can solve it. Right, so with this heat exchanger is for undergraduation level is over. Nothing here, nothing. Only thing is you supposed to know what is parallel flow, what is counter flow. At the same time, effectiveness. That's all. There are only 2 parameters here. But one most important thing I want to notice you, when you are calculating the resistance. నేను ఈ ప్రాబ్లంలో కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వలే. ఒకవేళ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇచ్చాడు అనుకోండి, we have to calculate this also. Right, sometimes he mentions that fouling, influence of fouling also will be given in the problem. Right, in that case you add the fouling resistance also. Where is that fouling? Just a second, I'll go back. Yeah, so then ante miki this one is crucial. This is very crucial. In the problems these fouling resistances are not given. Even thermal conductivity resistance are not given. R total, if you know, you can calculate you know. Right, 1 by HII, 1 by H0. Just based on this only we can go. When the thermal current conductivity by chance it is given, inner and outer radius will also be given. You include this also, but this resistance is very less negligible, so they will neglect. Right, if the fouling inside and outside, if inside is the inside add cheyandi, outside is the adding kada, outside remove annadu అనుకోండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు calculate R total separately. After calculating R, go for calculation U and then substitute in the equations. Right, so this is my presentation of heat exchanger today. Right, I will go quickly in this 10 minutes. In this 10 minutes, I'll explain the data book, how to use the data book for the heat exchangers. Very simple. See, in the heat exchangers, in the first page of data book, I'll show. The first page of data book itself, the graph of heat exchanger. The first page. This one is the first page. Is it showing? Is the screen okay? Visible?
You students? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. This is the first phase. The first phase is C. The y-axis it is something, and this is the C minimum by C maximum. Right. I'll go to the heat exchangers. Better I'll find with respect to the phase number. That would be better. 151. See, in 151 page number, it is placed horizontally. Don't worry. Correlation is given. Parallel flow and counter flow correlations are given, and the multi-pass and cross flow heat exchangers NTU method, right? So if I come to the correlations, see, this is he has used different terminology LMTD for parallel flow, for counter flow also it is same, but the thing is the temperature difference. See here, T1 minus capital T1 minus small t1. He used capital T1 for hot fluids, small t for cold fluids. So you can find difference here, this here and here, right? So that is the thing. And say for cross flow heat exchanger, F into U into area into LMTD of counter flow. The star indicates LMTD of counter flow. But what is this F for? We use the K. There we use K. This is a function of something, right? This is a function of something. I will show that. See here. This F is nothing but the correction factor depending on the RP and type of exchanger. R and P, how to calculate R and P? The formulas are given there, right? So in that particular the correction factor, you can see in the page number 158 to 161. The page numbers are also given, right? Next, if you see then in case of NTU, Q is equal to effectiveness into C minimum by T1 minus T1 and TH1 minus TC1. The meaning is TH1, this is TH1, this is TC1, C minimum. Is there the same equation we can see? So here C minimum by C is 0 when one of the fluid is condensing or evaporating. For evaporations and these things it has given, right? So you can see each and every terminology will be given. NTU, C minimum, MC, MH, CH, CC, epsilon, everything. Right? If I kind like that, see N, then NTU order, N. I used NTU, UA by C minimum, that is the definition. R G minimum by G maximum, right? So you follow the notation C, R, that is better, right? So small n accordingly wherever you want to use. Equations counter flow heat exchanger and parallel flow heat exchanger effectiveness equations. If C is equal to 1, what is the condition also? Right? So for all the cases, maximum you'll be asking for parallel and counter flow directly. See, both the fluids are mixed. In the problem here mentions, if you are unable to take it from graph, directly you can use formula. ఇవన్నీ మీరు అవసరం లేదు, అది కంగారు పడిపోకండి. నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం కిందికి వెళ్తే చూసారా మీకు ఈక్వేషన్స్ చెప్పాను నేను. మీరు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టు కాలిక్యులేట్ U values, UI and U naught. You can remember, see, this is the convection fouling factor. Again, fouling factor. Convection, convection. Right? Make sure that you must be, so sir, I would ask for confuse it. Directly you use it. Next, charts. So sir, charts in the explain correction factors. How will you take the correction factor? F value.
F value అంటే R calculate చేయండి, P calculate చేయండి. P value ఆ టెంపరేచర్స్ తెలిసిన తర్వాత ఆ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే దీనికి ఇది క్రాస్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అయితే ఇది వాడుతుంది కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్, రైట్. నెక్స్ట్ correction factor plot for different cases. Correction factor if it is both fluid are unmixed, other unmixed, one fluid is mixing, other fluid is unmixed. Next, a condition switcher. ఇప్పుడు ఇది చూడండి effectiveness of parallel flow. ఇందాక నేను ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు చెప్పాను NTU. NTU is this is NTU effectiveness and this is C minimum by C maximum. Right? So next counter flow. Counter flow equation వాడాలి. చూసారా C minimum by C max. At the same time, effectiveness, one shell pass 2, 4, 6, 2 passes. A flow condition mention చేయకుండా అలా ఇచ్చారు అనుకోండి, accordingly you can take it. So mostly you get one shell pass or up to that only. Don't worry, don't bother also. Parallel flow, counter flow, ఈ త్రీ చార్ట్స్ మీరు ఏం అవసరం లేదు, వాడడం అవసరం లేదు, రైట్. With this heat exchanger is enough, right. Better you have, if you have any what it call let us say the soft copy Raspberry book, if you have, you start doing problems, right. So very easy, based on this you can proceed. So if you have any doubts, let me know, and the next will be the final topic, the radiation will be discussed. Any questions? I will share this PPT immediately now itself to Vinay sir, and let me know if you have any doubts and questions. I will clarify. Otherwise, let us end the meeting. Let me know. Okay, shall I end the meeting if you don't have any doubts? Yes, sir. Oh, right. Thank you.